Okay, so tumeona kwamba the electrovalent or ionic, it is formed due to the transferring of this electron, one or more electron from one atom to another. Na tumesema kwamba it is formed because of the what? The opposite charged ion, ambapo tumeona kuna kata ion and an ion. Therefore, when we talk about kata ion, what does it mean? So simply, a kata ion is a positively charged ion which is formed by the gaining of electron. Kwamba hii kata ion ni zile positive charged ions ambazo zinapatikana baada ya gaining of electron. Zinapatikana baada ya gain, is formed by the gaining of electron. So an ionic bond occurs between metal and non-metal atoms which have large differences in the electronegativity. Sasa tunakuja kuconclude kusema kwamba this ionic or electrovalent it occur between metal and non-metal, kwa sababu tumeona kwamba it is a result from the cation and the anion or the opposite charged ions, ambayo ni cation and anion. Maana kwamba we are talking about the metal and non-metal. Maana kwamba kuna hiyo gaining of electron and the lose of electron. So that's why anasema kwamba this metal and non-metal they have large differences in electronegativity. What is electronegativity? Tutaenda kuona the way tuna discuss hapa, lakini pia this is the normal terminology ambayo ushakutana nayo mostly katika level za nyuma ukiwa upo kwenye masomo yako kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4, ulikutana na hii terminology ya electronegativity sana. Kwa hiyo it's not a new term. But here you can see that electronegativity is the relative ability of an atom to attract the bonding electron toward itself. Kwa sababu tumesema kwamba hii ionic it involve metal and non-metals. Sasa tumeona kwamba hizi metal and non-metals they have the large differences in the electronegativity. Sasa what is the electronegativity? So electronegativity tunaona kwamba ni ile ability, the relative ability of an atom to attract the bonding electrons toward itself. Kwamba ule uwezo wa kuattract zile electron, the bonding electron toward itself, that is what we call what? The electronegativity. So for an ionic bond to occur, the bonding atom need to be ionized. Sasa ili ionic or electrovalent itokee, those bonds must be ionized. What does it mean? Maana kwamba lazima hii process ya ion itokee. Maana kwamba ili ziweze kuwa hii bond itokee lazima tuwe na charge of what? Tuwe na cation ambayo ile tayari ishakuwa ionized, lakini pia lazima tuwe na anion. Sasa hizi charge hatuwezi kuzipata kama atom ina exist katika normal. Sasa ndio maana anasema kwamba the atom need to be ionized, kwamba ile atom lazima iwe ionized. Ina maana iwe exist katika in form of ion. Maana kwamba there is a possibility of gaining or losing of the electron so that the transferring can take place. The transferring of electron can take place. So you have to understand this concept. So the metal atom which have low ionization energy, and by always is group 1A and group 2A, lose their 1 or 2 valence electron and they form the metal ion. Sasa hapa tunaongelea ile losing of the what? Of the electron. Losing of the electron. So that's why anasema kwamba the metal atom which have low ionization energy. Low ionization energy. Sasa lazima ujiulize what is ionization energy? Tutaenda kuona. So na always the atom which have low ionization energy ni ile group 1 na 2, the group 1 and 2. Na group 1 and 2 obviously ni group 1A na group 2A. So they lose their 1 or 2, kwamba huyu group 1A atakuwa na lose 1 electron, lakini huyu group 2A atakuwa na lose 2 electron. Therefore that's why anasema kwamba they lose
lose their 1 or 2 valence electron and form the metal ion. Sasa huyu atom ambaye alikuwa ni group 1A ata lose 1 electron, then akisha lose anaenda kutengeneza the what? Anaenda kutengeneza the metal ion. The same apply katika group 2. Kumbuka valence na electron the same, lakini valence huwa tu inakuwa haina charge. Valence inakuwa haina charge, lakini pia yenyewe ni zile outermost electrons ambazo zina take part katika reaction. Sema tu inakuwa haina charge. So that's why we are talking about the valence electron. The valence electron. So these metal ions now ndipo sasa hizi zinaweza sasa kutupatia the issue of what? Zinaweza kutusaidia kupata the ionic or electrovalent. So now after that you can see that following are some example of metal atoms which form ionic bond by the loss of electrons at a certain ionization energy. Hasa kumbuka tumesema kwamba hizi ambazo zina low ionization energy, tumesema kwamba the metal atom which have low ionization energy lose their electrons and form those metal ions. Sasa kama ina high ionization energy maana kwamba it's difficult also. That's why umeona kwamba zile ambazo zina low ionization energy ndio zina ile ability ya lose their electron so as to form those metal atom, to form the metal ion. That's why anasema the following are the some examples of metal atom which form ionic bond by loss of the electron at a certain ionization energy. At a certain, maana ni kiwango fulani cha hii energy ambacho kinakuwa involved so as to ensure that this metal ion can be formed. So these are the example. As you see here, this is sodium gas. But this sodium gas, it is atomic at the beginning. But at a time unaona kwamba ime undergo, tumesema kwamba it must be ionized. Lazima tuwe na ionized or atom ion. Sasa unaona hapa huyu sodium almost always anakuwa na 11 electron. Sasa as you see here amekuwa ni sodium plus, ina maana amekuwa ni sodium gaseous sodium lakini ni ion plus electron mmoja. Ina maana amelose electron. So almost ionization energy is equal to positive 496 kilojoule per mole. What is the ionization energy? Tutasoma katika session inayofuata. Tutasoma hizo concept ili tuzielewe kwa sababu kuna issue for ionization energy, kuna electron affinity, kuna issue tofauti. Tutazisoma. Maana hizo concepts zinataka zitusaidie kuelewa hizo demonstrations za hizo reaction. But also here we have magnesium. Magnesium metal ambayo yupo katika gaseous state. Sasa at the same time huyu metal magnesium anatakiwa awe ionized akatengeneza magnesium ion. Therefore unaona hapa ame lose 1 electron, tumepata magnesium ion ambayo yupo kwenye gaseous state and the ionization energy is equal to the positive 736 kilojoule per mole. But here magnesium tunajua kwamba ana 2 electron. Yaani ile outermost shell ana valence ngapi? 2. Na hapo tumesema kwamba these atoms they tend to lose 1 or 2 electrons. Sasa kwa vile magnesium ana hiyo, kwamba tutakuwa na ionization energy ya kwanza, ionization energy ya pili. Kwa maana kwamba huyu mara ya kwanza ata lose 1 electron, mara ya pili ni 2 electron. Therefore this is magnesium atom. Sasa hapa tunakuja magnesium ion with the 1 electron. So after there utaona kwamba inaenda kuwa magnesium 2. Magnesium 2 2 electron, yani magnesium 2 electron plus 1 electron here. And the ionization energy is 1448 kilojoule per mole. So you can see the difference. This sodium anaingia kwenye group 1A, this magnesium anaingia kwenye group 2A. Na unaona magnesium ni about 2 electron, lakini sodium ni 1 electron. So that is all about it.
So my students, I hope now about the issue of the ionic, at least you are aware. Sasa katika hii section tunaona kwamba tutakava na the issue of the properties or characteristics of the ionic. So now we have to discuss those concepts katika next session. But here I would like to say it's marked the end of our discussion. Thank you so much for watching our Media Educare TZ. Bye bye. I wish you a nice moment.